Supercapacitors. Supercapacitor is an electrochemical capacitor that has very high energy density as compared to common capacitors, about 100 times greater. ഈ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും സാധാരണ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് high energy density, high power density, high capacitance, long lifetime. It is an electronic device which are used to store extremely large amount of electrical charge. That is, it holds incredibly enormous amount of electrical charge. It combines the properties of capacitors and batteries into one device. The supercapacitors are also referred to as gold capacitors, power capacitors, ultra capacitors, or supercondensers. Now, the specifications of supercapacitors. The supercapacitors have high capacitance up to 2 kF. These capacitors store large amount of energy. The supercapacitors bridge the gap between conventional capacitors and rechargeable batteries. The charge timing of supercapacitors is 1 to 10 seconds. These components can store electricity through either electrostatic charge absorption or desorption. Now, what are the applications of supercapacitors? The supercapacitors are used in electrical cars, wind turbines, photographic flash, flywheel in machines, MP3 players, regenerative braking in automotive industry, static memories, industrial electrical motors. Now, the classification of supercapacitors. On the basis of their charge storage mechanism, these are classified into three types. The first one is electrostatic double layer capacitor, that is EDLC. The second one is pseudo capacitor, and the third one is hybrid capacitor. Now, the first one, electrostatic double layer capacitor. While a battery stores an electrical charge through a chemical reaction, the electrostatic double layer capacitor stores electrical energy by charge separation in double layer. That is electrical double layer. അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡബിൾ ലെയർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ചാർജിങ് ടൈമിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യാണ്. അത് നമ്മളിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ആണ്, ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് ചാർക്കോൾ പൗഡർ റോഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് is stored electrostatically. Now the principle and working. ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ here we can see two electrodes. This is one electrode and this is another electrode. There is one electrolyte, okay, and there will be a separator between the two electrodes. Okay, now the mixture of positive and negative ions dissolved in water is known as electrolyte. അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അയോൺസ് ഉള്ള അയോൺസ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KOH, NaOH ഒക്കെ. Okay, that is when we apply sufficient voltage, the electrolyte split into cation and anion. Okay, now നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം. Okay, then one electrode will become negatively charged and the other electrode will become positively charged. This is negatively charged electrode and this is positively charged electrode. ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, the positive ions in the electrolyte will move towards the negative electrode. Similarly, the negative ions in the electrode will move towards the
positive electrode, and there is a formation of a electrical double layer. This is one electrical double layer and this is another electrical double layer. That is, the alignment of positive and negative charges across the boundaries of electrodes and electrolyte solution causes the electrical double layer, and this is responsible for the storage of electrical charge. This electrical double layer is the responsible for the storage of electrical double layer. Hence, the capacitor is known as EDLC or electrostatic double layer capacitor. That is, in this case, here we can see two phases. That is, first one is charging phase and the second one is discharging phase. ഈ ചാർജിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ചാർജിങ് ഫേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ദിസ് ഈസ് ദ ചാർജ്. നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആയിട്ട് മാറും, ദ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ചാർജിങ് ഫേസ്. അങ്ങനെ ചാർജിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോർമേഷനാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത്. ഓക്കെ, during charging phase the two electrodes gets charged. The ion present the electrolyte form two layers at the electrodes with opposite charge due to the electrostatic force. Okay, now during discharging, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിങ് കഴിഞ്ഞു, ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്തായിട്ട് മാറി, ഇവിടെ കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഡ്യൂ ടു ഡബിൾ ലെയർ. ഈ ഡബിൾ ലെയറിലുള്ള കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബൾബ് കൊടുക്കുകയാണ്, അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബൾബിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ലൂസ് ദെയർ ചാർജ്. ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിന് രണ്ടിനും അതിൻ്റെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടും. പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനായാലും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനായാലും അതിൻ്റെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടും. ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്, that process will occur during the discharging. Okay.